Lebetat aku kata taribatan. Kita ada senumian syababa kai moring udulan kai ngudadar kadan kai sinweng. Kai sola langa kai tu kali tanta kai kawe akau kai swa ijuci. Sakapa sola la ki manamala ki caili tolai kawe makagu ki swa timuru shikai ki swa udai ku mapa pangale ku mau ku ini ijiu. Sakapa sola la kai swa nong thiên水利会kai tapong kai anu kai ki apa ciladan ki umama unu ngwa kai ki cekele. ai kai cekele kadua kuda 会员归你ki swa nong thiên水利会la kamani kadua kuda arakai anu lini. ai kai nong thiên水利会saka 109年10月1号 la tu pulang atu nong thiên水利署 la kai mapa pangale la ki pikai nga kui ni ki atu adawan kui ni ki umauma. Ikai ki cekele kai ki tapong kai ni ki acilai la kau la nga kai ki pudia dia dingai la kadua kuda paisu kuda arakaian. ai ki kai miari ni ngwa kai la kuda ki arakan kui ni ki kadangan. Kikai kai dipunyita ka saidai la rerenga kui ni ki swa nong thiên水利署 sikai kui ni ki swa kinsi hu kui ni marere mapula la kui ni ki apudia dingadang kui ni ki aungan. Ikai akau ijuci kai mapapangal saka paswa la kai ka 会员 ki swa nong thiên水利会 la ka mau lenga ka caili ka kai maka kerkete ku sarakane pachilai ki umauma. 该说农田水利会saka 109年 tua pula kota marerana tu 农田水利署 si tua pasadawana kai sarakane pachilai ki umama ki swa ijuci. ai kai na mathariri kue sarakai kana pachilai ki umama. kai mo lebe patur kue sa lelebana ki tangadana ki achilai amya kai mapapangal. ma kuchinga de pau kusa ki waribat ki 400公顷 ki kadangana kue sarakane ko achilai. 水大家公平分哈。 大家公平，这样我们那个水闸门是不是可以打开了哈？每次都维持在15公分而已啊，怎么换水就是那么多，那么少哈？该农田水利署来呀该，多来过大多来那个巴扎斯是大莫那得了，我都罗包括啥个啥个那挂起来，过大个个多那个起来，阿老该马塔里过大包该那个起来，是个多个我干的。水流不出来有2个原因，一个就是菌路可能不好。 那这就是我们今天要来讲的，我们会来逐段的，同意书已经出来的这一段菌路，我们计划性、系统性的来做改善。工程做好以后，我们未来必须要有一个管理组织，这个管理组织来规范大家的用水顺序。我来过啊，都不了的阿达呢，该大帮该呢该起来，该说农田水利署也该过给个格里尼，哎阿巴来尼安那给比个等安南，过啥该呢该白说都不了的哎，拉给巴来尼啊。 什么时候开始做才是大家最期待的哈？能够早一点，然后市会、县府跟公所这边把案子提过来，我们应该可以在1个月内把这个东西核定掉。那核定完之后，县府发包，所以应该是如果假设顺利的话，应该3月就可以开工。各位的陈情很久了，那我们也不想再等，你们知道为什么吗？因为这个需要土地同意书，如果我们要等到全部要什么时候做？ 所以呢，做了一个调整，愿意的就先做。该的不应该在在阿米该，那tu pula para ku takikakan. ai kai atu pula ne kai aungan ne aparengan ne ki pikadangan na. Pikai ku akasuliwatan ki aungan. Ya kai ku parengin aku pikadanganan. La paswa la kaung. La tu akituarawan. Lari padu muru ku atu pula dingadan ku aungan. Lebetai ka patulur. 我来该个这个了大家卡这里下呢，阿罗去巴克林阿里我该巴苏苏苏古达古鲁马朗朗该个kadangan，拉卡玛尼该东华法律原装帮，来该古达ta marera nelini si dalo该个mapapangal si该kui ni ki paugangan kui ni ki huritse si mapelala。Kita kai kicali kai kicukele ki kacarisan, ya kai kai kia saru si ki pacase kai kadangan si kai kidan, bai kui ni kai kacarisan, laru ki pakiringaringa, kui tolai huan sampulo kui yuming, aragai ku waribat ki mapusale kacali, si langai sauri kui ni la kadangan, ki pakela ki kai kau 10公顷 ku kadangan, la ka sekere ya kai. 因为国家对原住民的法绑得很紧啊，一直叫鼓励原住民的小孩子回乡，可是法又绑得死死的，所以希望是未来这些法令能够更简便的照顾我们原住民。希望我们的族人呢能够加油，把自己的土地能够保守起来，产业上能够继续努力。
把我们的文化能够继续传承下去，这才是我们真正的根。Kaya kakathan ko ni kaya dane kaya ki tsekele ki katsarishana tsaka pasolala kaya sihu kaya ki kulitse ki kadangana ya kaya kuda kaya ka pakela kuda tapangimya lani mia Litu mana si tola kaya ki kulitse si tupela ki kaya amapulalan。早期当然因为这个政策的推动，因为也没有去尊重部落，那没有尊重部落的关系，就很多法规就造成目前的，特别是土地法规，就造成目前部落的现况。那未来类似这样子的一个配套的法规，我也是持续的跟原民会、跟营建署这边有持续的在推动，要去重新去订定相关遵循的一些规则，这样子。该最高法院民事大法庭saga kui在里9月17日 adavana kuini kaya ka katsarishana si kisaru kipatase kuini ta malalangadana kuini kadangana si kuini dana kuini kari ngimia pelola kuini ta malalangadana patur kari ngimia kaya tara patapatase layakai kaya bibirili kaya ongana kaya pangimiana ada de lanaana。那可是法院的实务见解跟我们原住民族部落的实际生活的情况究竟是不是相符？办理这个我们的一个 follow 议题讲座，就是希望让我们的师生能够跟着部落的一个发展走 ，follow 我们现阶段部落最重要的议题，那也能够应用在我们的学习上。一个库里兹该达布拉拉呢，该元宝地，一个搞26万公顷，还古阿杜拉呢，阿该卡塔呢古29.3%，不该比比里itu mana madu la kebe kai ki tsekeleta, kuda padumu rana pangiradukan, kuda kai ka akau rawana ki kadangan, ki kai kisamulana ta makanare. Lebetai ka patulur. Saka 2017年该三丁ka si kai ki tsekeleta ka katsarishana, patagili kai ki akan diana kai ki talupan, kai ki tionanale si kai ki walupu niana kai ki kake. Saka 2018年1月该个外来异乡，那这个古达说拉朗啊该狩猎文化协会，那个苗栗啊说拉朗该个古卡达古达打这个干。大概2017年，该三丁个是该这个了，巴塔吉里该狩猎自主管理示范计划，该说来一下，一个给阿萨该给说古古修，那这个啊该传统狩猎文化协会，哎该akan dia呢该给瓦鲁布，mau lengai该给这个了，阿西路亚呢，萨卡巴说啦啦，也该古该巴苏古塔鲁班，是阿鲁卡里西里西个该丢那那，那个嘛呢，该萨卡这个了，阿那都嘛呢是该古。Tapangimiana sila shuriuri ko na silumana ko la kakudana kai tiononal。来义乡想要成立一个这样子的一个组织，已经酝酿了超过10年了哈。那因为我本身20年前就开始在来义乡做我的博士论文，所以那个年代我认识了很多来义乡各个部落的一些狩猎者。从开始，因为吴老师也常常到我们这个部落那个。跟尤老师、尤正成老师，我们在谈这个事情，已经那个谈了很久了。给这个吴老师刚好做成这个事情。该说来一下，也该那个da si doa dumana ko di sili ni si ki bongkali ni, kai ki tara lupu la ka tinu ko chingara ni kai ki tsekel, kai sa这个kai 协会la miari kai ko asakai ki la saka tsekel lini。比如说除伤，那猎人都会到山上，猎取这个动物，来关心我们的商家，或者有祭典的时候，那猎人也会到山区，那打猎，把这些猎物，能够回馈分享给我们的一个部落。该这个了是国家，我了本啊该狩猎自主管理示范，该达拉鲁布该里给了本啊。多了该给本该该aku parang ini si ke cengo该给dema ini，该是多多嘛呢该kakudana miari tupelanga asurian。那我觉得那种猎人的荣耀回来之后，那个吉努南的精神回来之后，其实就会让这个氛围啊，这个社会上的就是所谓的道德意识吧，哈，就会觉得说我今天担任一个分享者，是一个吉努南的话，我是荣耀的，我在这边走路是有风的。好像是我们是这个猎人，好像要去杀人的那个意思啊。虽然人家怎么说了，猎人，但是我们在
我们协会最好是在文字上记录上就是用狩猎者，不要称呼猎人呢。Tara supatelenga ka caili kai ta cegana kai 传统狩猎文化协会。多来kuda tapulala na kai kita lupa ni sikai kita dola na kai kitiona na le la pangimia kuda takan dia na lini。原住民用他的传统文化的知识来的，尤其是那一套自然资源的管理系统来管理自己的山林。好，这个是目前全世界经过非常多的国家去证实出来，是一个最有效保育生物多样性的方法。屏科大的一个协助，还有法律专家的一些建议，我们也制定了我们自己所谓行政契约的一个草案。那这部分也送到我们屏东林管处那目前还是草案还在研拟当中。该来一乡传统狩猎文化协会多tengah dana kaya pautungulana ki bungka si kaya pangimiana kandi kaya kitional ana tu manasi luka bibirili la mapapatasa kaya ki swa sandingka si kaya ko paluludan kaya takandian leni kaya ta pangimiana leni kaya ki walupu nian kaya bungka lebetai ka patulul。该台湾儿童发展早期疗愈协会，我个啦该台东该ki这个了ki kacari siang。ngolai kue ni ki tai supatan kue ni ki maka lela kue ni takiwawa bangana kue ni pa tia tingala na lini si tole kue ni tingala kai ki tang mia na ki lava walak ala si kai kuda tamaka la na kue ni ki lava walak lai duru pangkakai paribulu kai ki la marudodang si kai kuda tang retukan kue ni ki takadabana kue ni ki lava walak kue ni lava walaka arakai kue ni ki sakiwawa banganana kue ni pai sushi po kue ni ki bebek kikai pa ki cakwana na kue ni ki arima ki lava walaka shikuda adurana idengar kikai swa Taiwan 儿童发展早期疗愈协会我pandi kue ni ki akiwa banganana ki lava walaka tapang aluku marododang ku wai luku ki lava walaka ki paru kikai kai ka ki bangana ki lava walaka lakasan kula marododang lai duru aro tiang ki lala la kelini。所以刚刚他们有玩哪些东西？试关吧，就我长大想当什么发展就想说来试看看，来他们看一下他们的那个发展好不好，就是还有那些协调这样子，我觉得还不错，对啊，而且蛮多小朋友的，对啊，可以一起玩耍这样子。kue ni ngwa kai kai kue ni ki demu mataka si kue ni wa dada davatse kue ni ki varukul ki kai pa ki chakwana ki lava walaka ku kai ka rodaru dayan kue ni ma babariti kue ni ka ki wa bangana si kue ni wa sipi si tingala kue ni ki la lacheng ala tu man si arakai kue ni ki tai supatanan kue ni ma ka la kue ni ya ki wa bangan si tingala ku da tangimia man ki lava walak ala si kai ku ta ma ka la na kue ni ki wa walaka lai duru paribulu kai ki marodadang pangimia kuda a pangimian。其实我们主要是走那个闯关游戏，那不同关卡其实是针对小朋友的各种能力去做，比如说有大动作，还有认知的部分。透过小朋友玩游戏的过程中，然后大概了解小朋友的目前的发展的能力在哪里这样子。那也在这个状况下，我们也可以跟家长说明说我们的哪个部分可以做调整，或者是在给予就是适当的协助。该协会来该我的该去照料该拉巴巴拉个该干嘛找么去给我们山东西奥鲁，也该跟我来去打这个来，新呀巴来个去布鲁。ala si sara tingala kuda tangmiana ki lava balaka waduru ki pashi lapa ka ki chawrio 协会 si ki paribol lakamani ke chawrio 协会 balka ki la tamarura no si patingala ki la marodadang ko tangmiana ki lava balak debetai ka patulur kai takau kai taramara sikai kai ki dajio sikai ki tara paribolo marura iluku kai la King ini kai la mana mananga si kala kai teruladukan. Baik kai ki la babalak kula durana ini arakai luka kala kecirana kai la mana mananga. Umat ina e loaulu da mavava la ina e tali takao ina ta iki ina e 广播电台 la kama ina e 社福团体 manua ina tuladeka tata likilini ina e daulu da mulina voa ina e pasupara ina kaltakachera takia la tako wilin 关心事 ina e tauru da tako patu utu mikiana taar usake patu utu ilin ina e mi ata kwampo
在ina ilo auluda makani kava vaha ina ta kagaga ale。想小朋友们从这次的活动可以感觉到台湾社会的爱一直在流动，他们这些人就是把爱传达，他们是一个导管，把所有台湾的爱从满满的那边输送到我们冷冷的这边啊。那我们也感受到这个爱呢，在孩子的心里面慢慢的成长。透过他们，然后我们把这样的信息传达给所有听众。那也非常感谢所有的听众，在第一时间就募集到非常多，有包括保暖用品，包括杯子。棉被以及我们的点心，你们的爱我们都收到了，谢谢你们。除了这个原民妇幼发展协会也ina除了这个马岛ina ta pa ma ina auluda ta ina papiana ni la dulu ina auluda ta di ina shikatselin kama ina taikelin iza otsao ta ina 社福团体ta kava ilin mo ina khuludo wa ina 爱心。我们从去年跟今年都来到茂林原住民妇幼发展协会，因为看到这些偏乡小朋友的需要，我们号召了我们的听众朋友一起来参与。在短短的不到1天之内，我们第1阶段的御寒物资就募齐了。接下来第2阶段的民生物资就是课后的点心，我们也很快，也不到1天就募齐了。ina kecenga aliki ina kepau zao na ina tapi alini ina mala ai sin kwa ina ta pa ma ina kushi di da pene amala ne ta pa kasarara kepau zao nga iya idamelini wati tavlinga ta patahu te sadana padaru lata shuryo ringa losan阿亮，让我们汇聚我们的眼泪和血汗，汇流成浓浓的、咸咸的，永远歌唱的大海。是1984年10月份，我就觉得说特别惊讶就是感到难以置信，这样的一种繁华富裕的这个声色犬马的这个底下，那么还存在着像八子们这样的一群那个困苦的这样的一个生活状态谋生。那后来我就觉得说，好像这是一个台湾社会的一个巨大的一个变动，但是很少有镜头，或者是一个主要的一个媒体的声音，那么去揭露让我们大家看见这样的一个社会状态。我儿子生了第1个月的时候要做满月，我父亲就走了。我父亲走了之后，我妈说该回来了，那我们就回来。就回来是那个老房子，那个违章建筑，非常非常像家。有时候台风来了，因为这下面都有些人就在那边盖房子，就台风来的时候有时候。将近1000年的时间里面，台湾的人出去再回来，他拿台湾玉去跟人家换回这些东西，他换什么？换了血裔基因回来。从4000年前从台湾出去，到最晚1000年前左右，就已经拓殖了整个的太平洋，大概是人类有史以来最大的冒险。每周五晚上9点，请锁定《杂烂见识南岛》，哲青邀请你一起看见台湾，
认识南岛。在2019年4月，在国家报了在Tarapapacas艺术节，在纽西兰在毛利在Tarapapacas，拉巴东摩罗米亚里班迪在纽西兰Tarapapacas艺术节，在Tamarana多来加在太平洋岛国在Tarapapacas，在Kakathan kuda mapulalan lini kuiniki Tarapapacas kuiniki bungka kuda takauravan kuda ta pangiradakan lini. Kuda makucacing aranga toala kuiniki Tamarana lini si Maururi kai kuiniki taupinya tau ko kuiniki kasarishan. Kiutsubu kuda ki toala latade kuda kai ka aduran lini pakalishi kai ki bungka. Si pakathari kuda kai ki Tarapapacas nian kai tadolan kai lama lishi. Kuini Tarapapacas kui isu che kai ka wapacas ki kinomasan. Kuda madau daunga pakaku tsenga kuiniki amararesan kuiniki swa taipinya tau ko. For us, organising this, it was we were inspired by what the Tahitians did. We were inspired, but then we thought there's more to being indigenous than just turning up to a place, tattooing, then spending a little bit of time, then tattooing again, and then saying bye. 被改变、被禁止，包括刺青、祭祀，包括我们的青年会所。 For us, it was about we need to spend a long time together, push tatou moko to the side, but still have it. But the main thing about it is us connecting together as Indigenous people. It's sort of part of who we are as people, and live in communities. Not separated from. From our cultural practices and whatnot, but an integral part of who we are and our identification and what identifies us as Indigenous people or as people from particular families and our cultural views and practices. Thank you. Saka 4月ska niarare tori sisi ke ka vai New Zealand si la kura kia paulu kuini kita turi sisi yang kia pa pacas kuini la ke ku tang tari ngulan nen kuini si arakai kura brang ki dem dem si ke kuini kadangan ipa pula la lukana luka tola si la tak suburubu. Typically in Hawaii, when we start the day of work and things like that, we often have a ceremony called a ava, and that consists of a plant called ava, which is a body form of Kinolau, one of our gods. And by doing this, we all drink from the same cup, and we become unified in our thoughts and in what is necessary to get the work done. Kita tulsi siane ke ka ve Thai Phing yang ura kitskle sika mahabulania la kuini rikai ki kuini kula ripatha ki kuine la ka kula tapangi miane si kula kia paru kuine la kai kula kupu si kai kula maurana si unglu kuini si watsuke tsukelunga tala adaman ka tola ki tal dumanu kuine la kai kula marai resan si basike kuini ki ka kaungan ki ve si maramarama. The last one is often given to the person who is from this place because they're the host. And the last cup is a cup of honor. The first cup and the last cup are the cups of honor. First cup for the honored guests, and the last cup for the host of the place. Kita tulisian ki kuine la ka tole sia wei ku Tarapapa sa kuine si kai so sia wei ku ta pa siulian kai ki wa papa se la ka ma ku chiang ta tsu ga la king ta ring lu kuine ki pe ka dan kuine maori la ka tole Canada, Philippines ki so Taiwan. So when we decided that we wanted to have a gathering for an Indigenous tattoo festival, we realised that when we visit another country, the things that we want to see is and understand is all of the Indigenous culture and what makes them special.
we were inviting a lot of different Indigenous people, we wanted to make sure that they didn't just come and spend their time tattooing, that they got to see the real things that are important to us and understand a little bit about what those things are. And also when we gather on a marae, we become one people. And so by doing that, we get to know each other better as people and we share important things, not just the tattooing, the traditional tattoo, because we know that in our cultures all the things happen together. Not like this, not separate, they happen together. So, so the marae is the perfect place for that to happen because it's a community place.拉兰个阿多瑞亚个独立西乡个国不只是呢，是个2018年归呢，拉个一个大西归西帮呢个多来西西尼亚，是个西港归呢，来个大有两个多来个太平洋岛国个多巴不只是归西，那包个马来西亚个那么归呢西个包，是个西港归呢归呢么地啊归多巴不只是，拉个个也个个大不只是。那帮你啊，个是个在香港里讲，啊个老人打高是，个在不是上个嘛个多的乱，是那个个个是多多嘛呢，个个里人个个把不只，个是只个里个把修炼个个bunga punya，那么不了啦punya是，那个么呢个啊多瑞啊个打把不只是个啊多里西乡punya，那个个嘛嘛个打帮你是，把中里个个头人家是帮你。The reasoning why we are running this event is because we went to Moria with these last year, and in Moria we realised that there's nothing but good. Nothing but good can happen from us as Indigenous people from all other countries coming together. The sharing our thoughts together, sharing ourselves together, sharing our spiritual connection together, sharing our ancestors together. We've listened to all the stories over the past week of all the different indigenous people and their struggle with colonialism. And it's only if we work together and take ideas off each other and work together as one, as Indigenous people, that we will overcome colonialism. And then one day we will colonize the colonizer. 被改变、被禁止，包括刺青、祭祀，包括我们的青年会所，还有我们的 leader， 还有我们的语言，全部都没有，都被禁止。And if we colonize the colonizer, we have a thing called Tino Rangatiratanga. We have our own independence, and we can be proud and stand tall as Indigenous people of this world. And how I come to be supporting this particular kopa, I was invited to go to Moria last year to the Tattoo Festival, Indigenous Tattoo Festival over there. Where I met some of your counterparts and artists and whatnot. And then we all came back here, and there was a few people amongst the group that decided, we need to keep the momentum going and host one down here. And I suppose for me, there's been waves and other sort of traditional tattooing groups or tamoko groups within Aotearoa. And to me, this is just another body of sort of committed people that sort of love the art form. And obviously, the more you talk to people in that art form, the more you come to understand what it is. And so it's about, sort of coming together and learning and sharing knowledge, sharing culture, sharing perspectives.
kita tulisisian la pilih kayak kawai New Zealand si kisah ucapan kula di kilan la maka pitu kula sikan si yore to la kimera pakla kimang kuine la kai ka kia pajas la kalelan kai pang kacai siang kuini marasia kai la bai kula kadang si kula kai kuini kula ta di kai ki wa pa pajas si kula wa pa ming kuin la pa ki supiri kai ki bong kata pas yulian si kula ki pare senging ta korean si kota ira dekana kuini pakai supiri kuini satu ya kai ki so ku ke chin tau ya amani kura mua sekalu sakatang la kuin ka baba ki kuini la ka to para kura ki bitakan kita main si ki chau jakwa la ngwa lai kai ababai kura ki apa apa saseniane kai ki taru mara kai ki mapapa bakla kai sa ne la ka mani kura ngwa bari ki bitakan kita main kai sto mi la ya kai ki kai ngwa lai kura si talu si la apa sai kuin si la kai ta pasiuri uriane amani kura puku kai kita roda kai apang ini ane amang da pau cuculan si la kai la kama ko chia ko da awan ko si dai pula la ko da to lain la sida ma ki lakin ko da aw barita. For me it's about remembering why we did it because that's been forgotten on the most part. Everyone gets it for fashion reasons. But some of our tattoos that we wear no one even would see them. Yeah, because they were for us. I touched on it in my presentation about tattooing being a way where we were able to express painful feelings as well, emotional things, and then turning them into something that we are proud to wear. Because most times when you go through something hard, like for myself, it was the loss of my son, most people will try and hide it, so then nobody knows you ever did that, but if you wear it proudly, then other people will see it and see you and hopefully take from that what they will. Also, it's about remembering who we were before we were colonized, and some of these things are a part of us, even when we don't know why. We may not grow up on our islands, we may grow up in other countries to other parents, but then there's things that are always still within us. What I hope is that when my son's generation comes along, it's not even something they consider. I hope it goes back to, by the time he's old enough to practice, I hope it goes back to a time where people are looking at where they're from and making sure they're getting work from people from where they're from, yeah. So the integrity will be back. That's what I hope. Kay sa to mi ko sar kay ning kipat sa se la sina makurai ken kay 2020年si paki bubul ko sar kay ko sa to tumat kay ortuya ko di takipapasan kay aturi si siya kay ki tamatian ka sa siyang takaw ne wini tar papa sa la paki spirisi pura la ko da kay pasas ko da tatola dan lini ko tong kaya patola kay kita papa sa ne la patingal ko tatola dan lini ipatino indicated that I felt sad for Maoris because you guys not giving them a choice. The only choice is to get machine tattooed. There's no other choice. And I'm sad because you don't hear the sound in the valleys, in the forests, in the beaches. You don't hear the sound of tapping anymore. It's almost like an extinct bird. A beautiful sound that belongs to who we are as a people. Is not hurting, and it's our fault. 一个太平洋岛国给你夏威夷的爸爸说，我妈个见我的爸爸们个你看努呀，那一个，给人多嘛是个在香港的爸爸说，那个顶个过来的人是，那一个给我爸爸说，阿曼过来的几十年，我的帮个人呢，过来把新呀给他们着。Lagi kay patingalan kay katsayang ko na paututunan si ibaburo ko ni si patolay ko ni lari kidingay ko takaw mo masali la ko lalo kisa ko ang kay kiwa papat sa kay kay pasila pa ko na maharigin lai kay ko na parotan ko rigina kay takaw ng ko ni kay kisido man ko kay papat sa kay sasan kay ko ni lani kay ko ta atingalan na. The machine is a seductive man or a seductive woman. It seduces you. It makes you think you can do whatever you want it to. These tools are like your elders. They're not going to seduce you.
but they're gonna teach you who you are, and that's different. That's really different. You know, something that I've been for the last, I don't know, 10 years or so putting off, but at the same time been wanting to pick it up and try and revive that for myself and for other people as well. It's just like and the yearning for you know, some of those traditions that I can see would be so beneficial for just people in general, not just our people. There's so much that we can learn from the old world that will help us turn this planet around. And I think tattooing is one of those things because it involves the whole notion of things like rites of passage, ceremony, which all has a psychological effect on us. cultures, communities, and countries. So the reason I say it was important and essential for us is to be able to feel supported, so we don't feel alone as cultural tattoo practitioners, tattoo artists working in this revival group. So the conversations we had and the fellowship and friendship we shared helps us to feel better and stronger as we move forward, right? So when you have people behind you supporting you, you feel like you can move ahead stronger. Kuraya kay kiswa kanata kula katsari siyang kula aray ng kutarapapa sa skwini tinguya. Tuwala iska 2009年8月にkwini ki papa sa si lara kay kwini katsari siya nan kwini si la kay watsay si kay wa tedul niya ne kay tungiya la kay kwini ki mapapa no kwini si padumuru kula kiswa ruma kwini la kay ki ka kusi pang miya kula bongka kwini si kwini mauleng ko taking kiban la pang bili kay ki zukwini kay ki tingu ki kwini la kay si do ruma ko tapasurian ko ne pakiatur pung kay ki katsari siya. The reality is that I didn't necessarily want to be a cultural tattoo practitioner or a person working in the revival of tattooing. It's actually one of my responsibilities. So it's a little bit of a difference between, a want or a desire. It's an understanding that this is one of the gifts that the Creator has given me, and with gifts come responsibilities. So with those gifts has made me aware of the reality that I have to do this because that's what's expected of me because of the gifts that I've given. Quindi chi appare lettera tinga lo ki bung kan si le ke kaman ko ki kaung si kai patsas kula li pasagili kuine le ngi tinga lana si tinga ki bunga le ke papudeng ko ki tata skuni si ala li pika ko tinga ko ki puk kuine si pa tinga ko patsas te wharaua kia ke panuku kia ke hohoro kia ke tangaro wano hala mai te toki haungi hui e tai ano wa mai ai te putango tēnei ori lama ka pitur si ba kay la katsari siyan si la pa tingal kay katsatsu kay katsari siyan ta takaiskan kay kibong kasi patolay kita mapaglalane laro ka kara kuda pukulin si kula tatola tang kula sing kaya kay so siya ui kuni tarpapat sa kula kay ino ya lai kay kula kitsaw sa konang kutsar kay kaya si kay kula paglalaan kay kitong kaya ni si tang walay kutang imyan kuni si alas tingal nga kay kisidwa ruman kay rigilang ko pasaruma. One of the hardest things for any apprentice or anybody who starts to do work is to keep their egos in check. That's the hardest thing. And for me, it's not about me. I'm gonna die. And when I die, if my ego is big,
Nobody's going to remember that. Well, they will remember that, but that's it. But if I do well for the perpetuation of the culture, if these guys continue and they start teaching other people who will continue, who teach other people who will continue, that's why I'm doing it. That's why Paulo did it. If we work together as one, we come together as one Indigenous peoples, we can overcome the oppressors and we can colonize the colonizer, and we can once again be proud Indigenous people, and we can take back and claim what is ours, which is our mana. Okay, and with mana tells us that we are a proud people. Tesadana padaru alata shuringa.从传承到诗作，已经就是目前在国内的文化的保存方面呈现了一个断裂面，所以我们必须为了维护我们的文化资产，在无形文化资产的部分，我们要必须为这个后代的这一个教育留下一个样本，所以我们决心要打造这条独木舟。当初我跟他讲说，我是在做木雕的，应该不适合做造舟。他说这个造舟，他说拜托帮我，你做得到。我就说好吧，那我来试试看。修他外裤，对，就这样子。我就画图给他看，然后呢我就是雕了一个模子给他看，是说就是这个样子，然后呢告诉他怎么做。那他每做一刀。每做一个部分，就会停工，就会找我去，我再告诉他，然后他就再回去做梦去想，然后第二天的时候他就在修，就慢慢修，就修出就是老人家认为说是可以的，我们才拿出来。请了一个杀手，要让我爸知道我的厉害。永远都是别人的错，都是因为你，妈才会走的啦。喂，我爸不见了。听见族人的声音，见证部落的改变。族人在哪里，我们的镜头就在哪里。原视新闻团队的足迹穿梭在55个乡镇、740多个部落，分享台湾这一块土地最在地、最部落的观点，关怀族人大小事。原视新闻不缺席。
来咖位segaran kai文件站，是kai kiswa kai咖位万丹乡kai tasira parapalana luka bayana kai kila tarudodang， kai dalu kai 大人科技大学 Mugaku 是呀，Dagaku kai situ Makaval。再来一次没关系。kita sangi lukana ke sinsi ke la tarudodang, paya kuda mokaribili kuda akanana ke tarudodang, sikai kupu, sikai watsebetsebe。Kikai 大人科大，我班的该给英法一日大学，该马格罗拉该bunga该阿基布乱，拉道路该给刷segaran该文件站，是该万丹日照中心该拉道路道档，木嘎古给下听al。我们到小时候，我们学生的时候，我们常常在学校跟同学快快乐乐，就是像现在一样。我们好像不是大人，很像小孩子。来这物件，就好耍咯，都好耍，赞。Kai makalola kai bunga kai zuku kai tamarurana ki buru kai ki pangakai ki tuatariri ki kinaumasana si kai ki pangakai ki watsubetsebe anatu manasi tuala kai ki makalola kai zuku kai la tarudodang si kai kota maburu-buruan si lani arukakara ko takiburuana kai ki madong katseli si kai kota ulatadana kai ki la tarudodang。大人科大在长照系统这个部分是一个一系列的，而且是永续的。所以，我们跟社区的结合，我们也跟让社区的长辈来到大人，将会形成一个非常良善的一个循环，让大家彼此之间能够互相共享本校所有的资源。该大人科大来该，多来古大卡里塔呢给社工，是该给unduan呢，该给kanuan呢，是该给kesuraban，kita ke kuda makala la kuda akiburuan，是道路该给la tarudodang mugaku kiburu。Anatu manasi kai swagaku kai kitsekeloi kai kota mararaisan si tolai kota paribulana sirapale kai kila situ ikai nga kuda ya cenga-cenga si kai kila tarudodang kuda maru kiburu iyan lebetai ka patulu kai 文藻大学传播艺术系kai situ kikai kai kitsaili kuda tupro depan lini kai ki kiburuan lini ada kai ki swa takau kai la luwa zuku kai tu tangadan si kiruku kai ki tangi batana kai ki sheng pei ji ada kai sasingi si patingal kai ki mapapangal kuda tangi batan lini kai ki la luwa zuku kuda apau chungulan lini kai bungka lini kai 文藻大学传播艺术系kai situ ada kai ki swa takau kai la luwa zuku tu tangadan Kiruku ko tanglibatan lini pangiradakana kay bungka kay risilini kay shengpeichi wa sasingi tu kiruku si sunagana ko 我是第15族 ko satu pengana lini kay takiburuan lini ki daigak saka 1月4日 la pasyaba banga 我会觉得说为什么2014年他们证明了之后，还是那么多人不知道有这个族群这样，所以才会觉得说我应该要把这个片子完成，然后才会延伸到做毕业制作这样。我们主要是会去拍他们3月的有一个祭典叫做圣贝祭，那包含他们学校也会有一些族语课程这些等等的。Kukia kivavaga ko sakatsekele wakala miarini, miaki tachiale 青年会 tara marasikai kai 城市kai amiakai. Kaya takirukwana kikai apatingalana ki mapapangala ki lalo azuku. Miari ka apatingalana ki ya cenga-cenga ko kawanuan. Si tingala ki samula ki apauchungulana ki bungka. 其实更重要的是，这个影片可以去让我们的年轻人去反思，说到底身为一个拉鲁阿族，哪些事情是很重要的，哪些事情是我们应该要在我们可能有限的时间、有生之年的时候，我们可以一起去努力的。越是像这样少数民族的文化，越是应该被传承下来，尤其是他们其实非常的不容易，而且他们在传承的过程当中，其实历经了非常多的困难，也让我看到了，其实越是像他们这样少数的族群，是应该值得被看见。该kiruku该我是第15族。Patingalo kay ki si paswalalano kay lalo azuku. Adawana ki swa chu ka zuku ki ya ay maku tsenga ko wasauri ko bungkalini. Si tsega nga kay naganalini. La ki po nga kay la ya tsenga tseng. Anatu man si patingalo ki mapapangal. Kay taki po nga nalini kay apaw tsungulano ki bungka ki swa lalo azuku. Lebetai ka patulul. Kay takau kay taramara si kay ki dajio si kay ki tara pari bulu marere iluku kay la
King ini ni kala lamana mananga si kala kai teruladukan. Baik kai kila babalak kula durana ni arakai luka kala kecirana kala mana mananga. Kai akau kinsi hu wadalu kila cica si pelala kai sekalo si mutanse kai tai mangala kai takiwawa bangan. Kai akau henchun pantau ngolai kuta paigana kai kisikalo lai kata pangal kai bada kuda apia model kai kinsi hu la kikake kai 蓝桥18社是该牡丹社事件，该给打拜干呢该给斯卡罗，古达特基娃娃王安，西里勒古基巴达巴达巴德德勒巴夏娃娃。1867年的罗美号事件、牡丹社事件，一个是对美国，一个是对日本涉外的一个战争，所以恒春半岛不但是承载的屏东，也是承载的台湾。 这近100年的近代史的一个转折点。该金西湖是该刷平南社区大学啦马巴罗拉鲁，该新西该林琼瑶啦巴里布鲁布鲁该基啊里马拉西该，该刷牡丹乡是该满洲乡啦布马拉能啊基刷金西湖古达巴杜穆拉能该基啊基娃娃王安，哎贵斯卡罗贵那个呢。 抓到了不多，那个能该给蓝桥18社，是归你给刷该归你，给该啊马布拉拉呢给马巴本al。从台东来的有北南有挑东西这样进来的，那么叫斯卡罗。啊，后来越来越多，有把这个地区都统称为斯卡罗，它不是排湾族，都不是那个族。我们有跟县府表达过，这个是不是可以重新再定义一下？也请那个张金生。 张博士帮我们做调查，我们想要回归历史哈，把这些人弄清楚，不然以讹传讹啊，是不好啊。该一个该斯卡罗，把听阿勒给马巴邦阿勒给卡扎里夏呢，马古清阿勒ko ta cegan ke kai kai, ai kai ta pai gana si kai kita pelala kai kita ngilibatan ya kai ko ta makalan. Kai sakat sekele anatu manisi tola kai kita kiwawangan si kai ko powaga. Lani aro kalau penga kai kita ngilibatan kai ta syawawan kai ki henchun pantau. Dibetai ka patulur. Kai simunta ka kacerisiana wadurunga rakai kai wanlu ikai ki YouTube ikai ki Facebook silapa kai 原视新闻网li luku musuan kuda bawana sikuda makakana sudul kai ki 新闻 ala si kai kuayana su kai ki 新闻 waduru pautinwa kai ki 0800 581 600 malana kuta syawa wananumi taudinga dingai